Spegniamo pure.
dei collettivi della Canale 2030, un cinema della notte salotto. E ho deciso di andare al punto della mia scomparata e portarla al ristorante. Guardate, il pagotto. Se la non dimenticate, tu gli devi che l'ha messo qualcuno. Però, siccome gliel'ho trovato, perché anche portarlo a casa. Io siccome sono una persona onesta, voglio prima chiedere se qualcuno l'ha perso. Se non l'ha perso nessuno, io prendo me lo porto a casa. Uè, ti ho perduta! Da questa parte non l'ha perduta nessuno. Subito da quell'altra parte. Uè, ti ho perduto! Un fagotto, non l'ha perduto proprio nessuno. Ora me lo prendo e me lo porto a casa mia. Ora quello un fermo.
Sì, ho scritto lì sul fondo. Se sono ghiaccio, sì.
Vediamo fra 10 minuti. Arrivo. Come sei? Cancellare, per favore. No, non ti ho preso proprio. Bravo. Se dovesse essere tu lo cancello. Non ti preoccupare. Oh,